Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is Namita. I'm a flight attendant and I travel the world to make a living. Welcome to another video. What? So ഇന്നത്തെ video is actually going to be very special. ഇതിൻ്റെ information ഒന്നും pass ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. It's just that. Pause. It's okay, I'll cut it. In the video, I'm not going to talk about anything specific. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. So ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ I'm not going to pass any information or ഒന്നുമേ അല്ല. I recently received a package from YouTube. And I want to show you guys അത് എന്താണ്. Like ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൽ US അഡ്രസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സൗരുവിൻ്റെ US അഡ്രസ്. കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ദുബായിലെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരായിട്ടും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഐ സെൻഡ് ടു സൗരൂസ്. സൗറിന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മന്ത് ആയി. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ മന്ത്. പക്ഷെ ഇതുവരായിട്ടും ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. സോ നൗ യു ആർ ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് എൻ്റെ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഐ ഡെന്റ് എക്സ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓണസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഫാസ്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 year എന്തോ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് എനിക്കൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് പോപ്പ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബെൻ 6 months. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഐ ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ദിസ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതും അതും ഇതൊക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഓൾവേസ് വണ്ടേർഡ് ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കാൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ടുഗെദർ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെന്നുണ്ട്. ആ പെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കുത്തുറക്കാൻ പോവാ. ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ സൗരം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ വരാൻ അവന് ചമ്മല്. പക്ഷെ കുത്തിയപ്പോ തന്നെ ഇത് പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ള ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും അതിങ്ങനൊക്കെ വെച്ചാ വരുന്നേ. വെൽ പാക്ഡ്. Guys, this is how it looks like. Oh, let me read it. Do you remember your first subscriber, your 100th or your 1000th subscriber? Chances are you do, and we know that you'll definitely remember your 100th subscriber. Honestly, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ ആരാ 100th അല്ല 100,000th subscriber. കാരണം നമുക്ക് obviously കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആരാന്ന്. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their number increased because of you and the community you have built. We are proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with a Silver Creator Award. Congratulations! We know that you may have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your 1,000,000th subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 1,000,000th subscriber? Yours sincerely, YouTube CEO. Wow. Show it off. More to come. Oh my god. Guys, can you see this? So cool. I feel like ഏതൊരു യൂട്യൂബറിൻ്റെയും തലയിടിക്കല്ല ഡ്രീം ആയിരിക്കും ഇത്. Damn. So cool, right? That was really nice. So cool. You wanna see? It's well packed. Yeah. Right? You can hang it up. Yeah. അടിപൊളി.
Okay, satyam parayallo, I knew one day I would reach here, okay? I knew it. Balkari Hungary. So cool. Oh, this is amazing. That's pretty much it, guys. I'll see you on my next video. Till then, bye.